ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะนายอัจฉพรศรีเหรัญนะคะกล่าวต้อนรับนะคะผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานประชุมในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะไม่นั่งดีกว่าเสียงใหม่แต่กล้องนิดหนึ่งครับถ้าอื่นก็กล้องแต่ความตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้ที่เขาเกี่ยวกับท่านว่าเราจะจัดกันมาหลายครั้งหลายผมแต่ทุกครั้งผมก็จะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งว่าผมจะเปิดเผยได้มีโอกาสต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศทั้งในระดับชาติในระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้มากมายที่จะมาถ่ายทอดกันเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าครั้งที่10ไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆเลยครับ10 ปีแล้วที่องค์การสวนสัตว์เองได้พยายามที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นมาโดยได้รับความรู้จากท่านอาจารย์หลายๆท่านทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศท่านมองไปข้างหลังผมว่าตกใจทุกครั้งเมื่อเห็นดร.เลยครับจะเรียกว่านี้เปลี่ยนเสื้อแต่แรกเสื้อด้วยนะครับนั่นก็ไปรับภารกิจใหญ่ของชาติอีกงานหนึ่งของการวิจัยวิทยาศาสตร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราท่านกรท่านอาจารย์วิทย์ท่านอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะดร.พี่แอนดร.พี่แอนก็เป็นเรื่องที่เป็นความคาดหวังอยู่แล้วของการสวนสัตว์ว่าณพื้นที่บนนี้ณจุดเริ่มต้นท่านอดีตผู้บริหารหลายท่านผู้บริการของการสวนสัตว์ท่านตัวคนนั้นรู้ไหมท่านเป็นผู้บริการสวนสัตว์ท่านตั้งใจนะที่เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เรียกเวลาเราเรียกติดปากเราจะเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมเพราะตั้งใจว่าจะให้เขาเขียวเนี่ยเป็นฐานที่มั่นสำคัญในเรื่องของการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของทางด้านสัตว์ป่าของประเทศไทยขององค์การสวนสัตว์ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยสัตว์ป่าซึ่งก็ไม่ผิดความคาดหมายเราใช้เวลา10 ปีเราผลิตบุคลากรที่นี่จะจำนวนมากขณะเดียวกันในตัวของสวนสัตว์เปิดของเองนั้นก็เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นถ้าท่านมาเมื่อวานท่านจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยเป็นไปด้วยผู้คนนะครับขึ้นมาในประเทศสวนสัตว์เลยมาออกกำลังกายมาจัดวิ่งออกกำลังกายกันที่น่าดีใจคือตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยอายุยังนอนรถเข็นอยู่1 ขวบจนถึงผู้สูงอายุ80มาพร้อมๆกันทำไมเราถึงเลือกสวนสัตว์มาเป็นที่ออกกำลังกายเพราะเขาเห็นว่าที่นี่ปลอดภัยร่มรื่นได้สาระได้ความรู้นั้นก็เป็นส่วนของสวนสัตว์ขณะเดียวกันผมเคยหาเงินกับหลายๆท่านว่าในบางส่วนเนี่ยเรากำลังจะปรับพื้นที่เป็นพื้นที่สำหรับงานรับวิจัยโดยตรงจะนำผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านมาจัดแสดงในรูปแบบที่ย่อยสลายย่อยได้ง่ายคือคนทั่วไปสามารถเข้ามาแล้วเรียนรู้ได้เลยนะครับในพื้นที่ที่เป็นโซนเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องของสวนสัตว์อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางผมคงจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าหลายๆท่านคงจะเตรียมรับความรู้ซึ่งเป็นที่5 วัน 6 วันตัวนี้แล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสนใจสบายใจนะครับอากาศภูเขาค่อนข้างจะดีเย็นๆก็นั่งสังสรรค์กันได้ไม่น้อยนะครับบรรยากาศมีทิวทัศน์สวยงามห้องพักก็พอสมควรการเสนอรายละเอียดเรื่องที่ของเราขอบคุณดร.พิการและทุกท่านที่เรื่องสวนสัตว์โดยเฉพาะเป็นสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะประสบความสำเร็จและได้สาระความรู้มากมายกลับไปในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะหรือว่าท่านประธานนะคะสปีชีส์แชมเปี้ยนละมั่งของประเทศไทยนะคะท่านนายสัตวแพทย์พรชัยนะคะตันวัฒนะเพื่อกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็
ดีทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วท่านผู้ในวยการอัตภพรได้พูดไว้หมดแล้วนะครับจริงในการเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญจังหวะก้าวย่างสำคัญที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตในอีกเฟสหนึ่งนะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งหลายต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่านไม่ใช่มีส่วนใดส่วนหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือองค์การทุกการทำเพียงลำพังได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาในหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นในช้างในนกกระเรียนในอะไรก็แล้วแต่เสืออะไรเมฆที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับครั้งนี้ก็อีกเช่นกันนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็คงไม่ใช่แค่วันนี้นะครับเรายังมีภารกิจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอีกมากมายนะครับเมื่อเช้าที่ได้คุยกันก็มีโครงการเกิดขึ้นความร่วมมือที่จะมีต่อไปในอนาคตอีกนะครับเพราะว่าต้องขอบพระคุณโดยเฉพาะการสวนสัตว์เปิดนกเกี่ยวที่ได้สนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวิร์กช็อปครั้งนี้แล้วก็โอกาสต่อไปขอบคุณทีมงานนะครับที่ได้เตรียมงานกันมาอย่างเหนื่อยทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็อีกหลายวันจากนี้ไปนะครับก็ผมคงไม่เป็นเรื่องมากก็ขอเปิดการอบรมในบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะสำหรับคำกล่าวในช่วงเช้านี้นะคะในช่วงเช้านี้เราก็จะมีเนื้อหานะคะที่จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรื่องประชากรละมั่งนะคะก็จะมีเวทีที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการเสวนานะคะทำให้เราได้ทราบภาพกว้างก่อนนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันละมั่งประเทศเราเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนบ้านประชากรละมั่งเราเป็นยังไงแล้วก็พวกเราทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะประชากรละมั่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะในช่วงแรกนะคะเราได้รับวิทยากรรับเชิญนะคะดร. ปีแอร์ คอมมิซอรี่นะคะจากสถาบัน Smithsonian นะคะปัจจุบันท่านเป็นนักวิจัยนะคะอาวุโสนะคะที่ Center of Species Survival นะคะ Smithsonian Conservation Biology Institute นะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของด้านการพัฒนาวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าในหลายๆชนิดนะคะโดยเฉพาะในสัตว์ตระกูลกวางแล้วก็ในสัตว์ตระกูลเสือนะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการทำงานวิจัยร่วมมือกับต่างประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาการอนุรักษ์ประชากรสัตว์ป่าทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะของนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่จบจากบ้านเรานะคะ PhD ก็มีลูกศิษย์อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็มีดร.จอยนะคะแล้วก็มีอาจจะมีคุณหมอเอที่ได้เข้าไปศึกษาที่สถาบัน Smithsonian ด้วยนะคะโดยมีท่านอาจารย์เกวลีจันทรงนะคะที่ร่วมมือพัฒนางานร่วมกันนะคะในนานาระดับนานาชาตินะคะนานาประเทศนะคะวันนี้นะคะท่านก็จะมานำเสนอนะคะในหัวข้อ Reproductive Science for Wildlife Population Management นะคะ Okay. Good morning, everyone. Okay. Okay, thank you so much for inviting me again for the 10th time, at least for the Ernst deer. I'm not counting the clouded leopard. And thank you so much for the leadership of ZPO and especially Dr. Boripat for really promoting this kind of technologies for the management of different species here at the Cloud Show. So Erika asked me to give kind of a general lecture about the role of reproductive science in the conservation of rare and endangered species, but I'm going to try to focus a little bit more on deer species because we are here for this very important workshop for the week. So talking about deer, instead of showing you really the distribution and the difficulties of wildlife in general in the world, I just thought that we could talk about deer species because, as you know, we can find deer species all over the world except Africa and Australia in terms of native species. And
They are very interesting species because they can adapt to very different types of ecosystem, from really cold areas to tropical area or temperate areas. So we can find these species everywhere on the planet. So far, okay, so this is a number that's always in discussion because now with new genetic techniques we can distinguish different species from one to each other, but there are about 56 deer species, and this is not counting the different subspecies like we have, for example, for the elk deer. So this is just the number of species. But when we talk about the status of those deer species in the wild, as you can see, I mean, there is a vast majority of those species that are either threatened or vulnerable or endangered in the wild. So this is very important. Also, what has to be really noticed is that there is a lot of species where we have absolutely no strong data about their conservation status, and that's a problem. And then after that, we have the other species that we consider, oh yeah, okay, they are not really endangered, they are okay, they are doing well. But when you look at, and those are about 25% of the deer species, but when you look closely at the numbers, even for those species that are considered doing well in the wild, the numbers are really decreasing. And there are few exceptions where only populations are increasing. So globally, really, there is an effort to do in terms of protecting deer species. So in terms of ex situ, so the collections that we have in zoos, here I just take in zoos or conservation centers, and taking only examples in North America and European zoos. The problem is that the situation is not very good also in captive species, because most of the species that we have in North America or Europe, they are not sustainable in captivity. And unfortunately, we are losing also a lot of very quickly genetic diversity, and especially there are limitations, especially in North America, because we have the chronic wasting disease, which is a prion disease, and that's really limiting the movement of animals between states in the United States. So that's a problem also in terms of trying to maintain a good genetic diversity. And then after that, there is, I was talking about that yesterday with my colleagues. I mean, there is the problem is that, well, deer species by itself in zoos, they are not really popular, they are not really attractive for zoo collections, because people do not really understand really the difference between the different species and also their role. But however, they like really the small species like the kudu, which is the smallest deer species that's found in South America. Those are really popular. But then after that, when you look at larger species like the Iberian, for example, this is the Iberian red deer. This one, they are much more complicated also to manage in captivity, because you need to separate males and females and all this kind of types of management. And unfortunately, those large species are not really well maintained in captivity. So going back to a more general view about animal conservation, probably you've seen that slide many times, but as you know, the core of animal conservation is really to maintain the genetic diversity either in captivity or in the wild. So how do we do that? Of course, in the wild we protect the natural habitats, and we make sure that we provide the best conditions for those wild species to thrive and to be healthy. So this is very, very important effort. But on the other side, what's really important is whatever we are able to do, especially in zoo collections, which is to understand the biology of those species. And as you know, that covers a lot of different disciplines, from genetics to veterinary medicine, of course, really, really important, and of course to reproduction. And that's what we want to talk about more specifically today. So in terms of the contribution of reproductive science, I mean, we've made a lot of progress over the past 25 to 30 years, because there was this development of analysis and monitoring of hormone metabolites in the feces or in the urine.
So that's been very useful to characterize really basic reproductive and physiological traits in a lot of different species. And here I'm just showing you, for example, it's a very recent publication made in the Pampas deer, which is again South American deer, and you see those beautiful profiles of estrogens and progesterones in females during the reproductive period. And as you can see, and this type of curves are really obtained in a lot of different species. So this is very important to characterize that first, to really understand the reproduction in males and in females, but also in males, because we can do the same with testosterone. In deer species, I mean, it's been extremely important also to characterize that, and as you know, there is those very important work that's been done in red deer, fallow deer, and sika deer for the past 25 years now. And again, taking an example, of course there is a lot of diversity in reproductive biology in different species, but even if you look only at the deer species, first of all, as you can see here, when you do the monitoring of the fecal metabolites, you don't necessarily look at the same types of metabolites. So this is very important. And then after that, when you found the exact metabolite that you can really track down to monitor the cycles, then you can determine that the cycles in females are really different from one species to the other. And then after that, there are questions of seasonality also. So basically, usually we say that a cow is not a cheetah in terms of expressing the difference between different species for reproduction, but here, even a red deer is not an else deer in terms of reproductive physiology. So besides the hormones and the monitoring of physiological traits, there are of course, different aspects that we are looking at, like behavior during natural mating and all these kind of husbandry aspects and the needs for the animals for just basic natural mating. So we accumulate a lot of scholarly knowledge that can already apply for conservation actions in the wild or in captivity. But the most exciting part, one of the exciting parts is that when we know more about the reproductive physiology, and especially the ovarian cycles and also the seasonality for males and females, we can start to develop assisted reproductive techniques like artificial insemination or in vitro fertilization and embryo transfer. And this has to be closely associated with cryopreservation. So all the things that we do regarding the genome resource banking, so freezing sperm, eggs, embryos, or now ovarian tissue or testicular tissue, or and of course somatic cells. So this is really important because not only you can help natural mating, but you increase the chances and you have many more opportunities also to do a good genetic management when you have assisted reproduction and genome resource banking. So this is kind of what we now call more in general fertility preservation, because fertility preservation it's a term in human oncology for cancer patients, where we try to recover before the cancer treatment, to recover the gonadal tissues, to freeze them, and then after that to make sure that they can be used when the patient has recovered from the cancer to produce gametes and to have babies. But for wild species, this is exactly the same kind of idea of fertility preservation, because we want to make sure that we preserve and propagate the valuable genomes of individuals. And also we can protect and also use fertility from prepubertal animals, and that's really really important. Also, on the other side of the spectrum, we can make sure that we can try to increase or to extend the fertility in older individuals. But last but not least, something that we don't do in human, but that it can be done for wild species, is to rescue the genome. And whenever we have animals dying unexpectedly, we can recover the testes and the ovaries for fertility preservation.
So everything, of course, has to be well organized, and that's what we call the genome resource banking. Because whenever you collect and freeze samples, you want to make sure that then after that, everything is well organized. It has to be stored properly. And then after that, of course, you need to be able to use those different types of biomaterials for, first of all, understand the reproductive physiology or the biology of the species, but also to sustain those species in captivity. So of course, for us in white species, it's much more flexible if we can freeze the sperm and the eggs separately because we have more flexibility for the genetic management. When we look at the current situation in wild species in general, we know that genome resource banking is not really widespread, and most of the effort that have been done in zoo collections have been done with freezing semen or somatic cells. That's not a problem. That's not a problem. This is what's been very the most common. It's been much more challenging to freeze routinely embryos and eggs. There are no current really egg bank for wildlife. In terms of success stories, we know that artificial insemination works. It's been, published already in about 50 different species have been able to be successfully propagated with artificial insemination, embryo transfer a little less. But the most important is that right now we are not at the stage where we can claim that we are fully integrating artificial insemination or embryo transfer in the management of wild species. There are only very two examples right now, the giant panda in China and all over the world, where artificial insemination is really part of the management of the captive population with fresh or frozen semen. And the other example is in the United States with the black-footed ferret, where we've been able to rescue that species and to maintain the species and now to reproduce the species and to restore the species in its natural habitat using extensively, again, artificial insemination and genome resource banking. But besides that, then after that, it's really difficult to find other examples where, again, those techniques have been fully integrated into the management of wild species. So there is still a lot of work to do, of course. So when we talk about freezing, this is just to remind you that the differences that we notice in terms of reproductive physiology between the different species, they are the same for cryobiology. So unfortunately, all the knowledge that's been kind of accumulated in the cattle industry, especially for semen cryopreservation, has not been, has been useful for some ungulates. But when you switch to carnivore species, for example, or even non-mammalian species, this is a completely different story because, for example, the sperm cannot be frozen the same way. So, in terms of deer species, what's been fantastic is all the work that's been pioneered by people in New Zealand and a little bit also in Europe, and we are lucky to have Dr. Berg with us because she's one of the pioneers who really developed all those techniques for red deer, fallow deer, and all those species that have been very inspiring for other red deer, other deer species. But still, there is more work to do because, as a reminder here, there was a lot of work done in the 80s and the 90s in deer species, the semi-domestic species and the wild species. A lot of work has been published in semen cryopreservation, ovarian cyclicity, artificial insemination, in vitro fertilization, embryo transfer, a little bit of cloning also. But then after that, there was kind of, because
because some of the species that are used in Europe for kind of as a new source for farming or to try to diversify a little bit agriculture, those deer species, those deer breeders, they didn't really survive and they were not competitive enough. And unfortunately, in the 2000s, most of the deer industry in Europe really collapsed. And it's been difficult after that to do more research also on those species, at least in Europe. So anyway, the most important also when we talk about reproductive science for saving species in general is to make sure that we always try to fill the gap between all the biotechnologies, all the tools that we develop in the lab, and also the effort that are made in the wild, and especially in terms of understanding the ecology. So why we have to fill the gap? Because we are constantly asked, but what is the point of really using those super sophisticated techniques like freezing sperm, artificial insemination? What is the point of using those techniques when in the meantime, in the wild, you have disasters like poaching of gazelles, for example, in northern Africa, or for the amphibians, we have the tea tree fungus that's really wiping out a lot of amphibian species all across the world. So we have to really, it's a constant effort to try to communicate and to make sure that people understand that all those different techniques of cryobiology and reproductive technologies, they have actually much more impact on conservation actions than people can think, because especially when you are in a situation of reproduction of species in their natural habitat, you really need to have the tools of genome resource banking and reproductive biotechnologies that are ready to make sure that you produce a lot of animals, to make sure that you have enough animals to reintroduce in the wild. And this is exactly what we experienced with the black-footed ferret, for example, in North America. So how do we fill the gap? I think the most important is to make sure that we communicate about, the value of those biotechnologies, not only to the general public, but also to the people who are making the decisions, at the governmental level, especially in some countries. I was talking yesterday to Debbie about the fact that, for example, in Argentina, they still have very valuable deer species, but the government is very opposed to do, it's in Argentina and in Chile, they don't want to hear about conservation breeding. They don't want to have captive breeding, and this is a problem because then, in the meantime, there is a lot of things that cannot be done really to save the species. So the most important also is, besides the decision makers, is within our own community. Okay, whenever we talk about conservation community, it's people like us, but also veterinarians and also people working in the field. And honestly, even if you talk to a lot of people who are constantly in the field and trying to save the species, sometimes they don't necessarily understand why we put so much effort in trying to put everything in liquid nitrogen. So we need to promote, the fact that what we do is really also science, and that's really contributing to conservation. So one of the ways to do, of course, is to improve that, is to do our outreach and communication, but also is to have, exchange lectures, for example, or joint publications with our colleagues working in ecology. And then, of course, training. Training is something that you've done here really well, and I like always to use that pictures because this is to me a good example of how, those genome resource banks, this is the perfect, tree of life, how you can explain, to your students how important is it to create and to manage properly a genome resource bank. So this kind of training for young students, but also for professionals, is very important, and the value of fertility preservation, cryopreservation, and biobanking is very important for young conservationists. And also you need to make sure that those young people, like most of you here, of course you're going to have really sharp and deep knowledge about physiology, molecular biology, or behavior in animals, but you also need to have
a different expertise, which is lacking also for us, is also ecology. What is ecology and all the concept of preserving ecosystem and relationship between different species. So this is also a knowledge that young students, especially studying reproductive physiology or veterinary medicine, they need really to understand, because that will help later on. And of course, we have now access to new tools like genomics. And this is really important to integrate those new tools properly in conservation, because they can bring a lot of information. But what's really interesting is that a DNA sequence or even a reference genome for a species has absolutely no value if you don't know anything in terms of the biology or the physiology of the species. So what we have to do is to make sure that we create bridges between the people who are sequencing every day new species and what we do, because there is a lot of added value again with all the observations that we make on the different species in terms of their nutrition, their reproduction, their behavior, and the genomic data. And with that, then after that, with this integration, we are able to make a lot of progress, especially maybe to try to improve the way whenever we talk about genetic management of the species, then we can maybe take into account some genes that are specifically involved in terms of, ovarian stimulation, trying to select females that have always a good ovarian stimulations, or to make sure that we preserve also some genes that are really important for species whenever they're going to be reintroduced in the wild. For example, for predators, making sure that those genes are preserved in your collections, and then after that to make sure that those individuals, they're going to be good predators when they are released in the wild. So anyway, there is a vast array of things to think of. And then of course we have new technologies coming up. Part of it is the microbiome and fertility. You have more and more studies of the reproductive microbiomes. Actually, there are multiple types of microbiomes, and strangely enough, it's been studied extremely well. It's currently studied extremely well in humans, but in domestic species or even wild species, it's less known right now. But to me, it's very important to think of these kind of approaches also, because it's going to help us really to improve and to optimize our techniques. So in terms of conclusion, something that I tried to say at the beginning, we know very little about reproductive physiology in a lot of species. In wild species in general. So we did that several years ago, but we tried to screen the literature in terms of zoology, general zoology, and honestly, in terms of reproductive physiology, how do we know exactly the reproductive cycles and the cyclicity of the animals? This is known, this has been described maybe in 250 species total, and most of them are mammal species. And mammal species are but when you look at vertebrates, it's very negligible. So there is still a lot of work to do. And then after that, of course, we need to make sure that the tools that we talked about, especially collecting samples, even if they are not semen samples, but just collecting routinely blood samples and somatic cells, is very important, because it's going to help to generate even more data and to help to understand species. And then of course we need to convey the message that integrating the reproductive technologies and the genome resource banking into conservation efforts is very possible. And actually, what we've been working all together for multiple years now with the health deer, to me it's a very good model, because we've been with CPO, we've been working extensively on the development of artificial insemination, in vitro fertilization, embryo transfer,
But in parallel, our colleagues at South University were also doing the same for artificial insemination, but they also did, in collaboration with ZPO, some reproductions of else deer that were born from artificial insemination. So this is kind of at the beginning, but this is a very good model, around the else deer that should be replicated to other species. And of course, in terms of going back to the deer species, we need to make sure that we raise awareness about the value of deer in general. And I think that this is something that's been done pretty well also here in terms of for the deer. As I said earlier, we need to make sure that people understand the value of deer species. Okay, they are maybe less impressive and charismatic than a tiger or a zebra, but they are really important in terms of ecology because, if you like tigers, you should like also else deer because they are food also for tigers. So this is really important to think of. And of course, we need to make sure that whatever we do, we have to think of, I was thinking of especially for deer species that we consider as least concern, but we need to work on those species before they start to be threatened. And then after that, when you don't have enough animals to study, it becomes a real problem. So here I just want to tell you that my colleague Bill Holt and myself, we just published a new review paper in biology of reproduction, and it's kind of covering what happened over the past 10 years in terms of reproductive science for endangered species. And we try to make an overview, and I recommend you to, the paper is available for free online on the website of the Biology of Reproduction. And of course, I would like to thank the team here because we've been doing very great work over the past almost 10 years, and of course the collaborators on this project. Thank you so much for your attention. Thank you very much for an excellent and informative presentation. ตอนนี้เรามีช่วงเวลาในการที่จะถามคำถามสักเล็กน้อยนะคะข้อ2ข้อนะคะมีท่านใดถามคำถามเชิญค่ะ I'm Nikon from Pakistan. My interest in chronic spreading disease that prion or virus and distribute to the velvet as a product velvet commercial everywhere, so that disease spread to the velvet product too or not. Really? That's why I asked your comment. I don't know. I don't know what's the situation outside of the United States, but the problem is that it's been shown that it's transmissible like the bovine spongiform encephalopathy. So it's been transmissible between individuals. But the problem is that we have very few information, and the only thing that's really been implemented to prevent the transmission is not to exchange, animals between. But I have absolutely no idea. Do you know if it's a problem in the velvet industry? There's a paper in elk. In what? There's a paper in elk that they found CWD in velvet. In the velvet? Oh, okay, yeah. Wow, but I wouldn't be surprised because that it's found also in the velvet. But there is no velvet industry in the United States. So many products from New Zealand has velvet tablet to spread the health. So maybe you can answer that question, Amy. If they have found it, they've kept it really, really quiet in New Zealand because the industry does not talk about it. Chronic wasting disease we did have, it was in the early 80s and all the towns were destroyed.
all those farms were laid fallow, so we don't have that, and it's tested on the farm. So the deer that come through on every farm, that they take samples from the brain and actually test for it. But I'm not aware of it being an active problem in New Zealand. They would have been talking about it in the industry, I haven't heard. ขอบคุณมากสำหรับคำถามนะคะเมื่อจริงๆเมื่อสักครู่สรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าดร. ปีแอร์เนี่ยได้เล่าถึงความจำเป็นนะคะในเรื่องของภาวะวิกฤตการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าในปัจจุบันนะคะแล้วก็เชื่อมโยงมาว่าทำไมจะต้องมีการพัฒนาวิทยาการสืบพันธุ์นะคะต่างๆพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์พูดถึงเรื่อง Genome Resource Bank หรือว่าเป็นธนาคารพันธุกรรมนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าพัฒนาไปมากขึ้นนะคะรวมถึงความสำเร็จต่างๆที่ได้มีการนำเอามาใช้สำหรับสัตว์ป่านะคะรวมถึงการต่อยอดนะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็นำไปใช้เชื่อมโยงกับงานทางด้านนิเวศวิทยาด้วยนะคะนอกจากนี้สุดท้ายท่านก็ฝากประเด็นที่สำคัญเอาไว้แล้วก็น่าติดตามมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆนะคะเช่นในเรื่องของจีโนมิกนะคะเรื่อง transcriptomic นะคะแล้วก็เรื่องไมโครไบโอมนะคะสำหรับในการใช้ประเมินความสมบูรณ์พันธุ์นะคะรวมถึงการพัฒนาให้สัตว์ของเราเนี่ยมีระบบสืบพันธุ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คงเห็นภาพแล้วแหละว่าโรคที่ท่านอาจารย์นิกรถามมันก็กระทบนะคะถึงสัตว์ป่าของเราซึ่งจะทำให้สูญพันธุ์ได้ในอนาคตแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเรื่องของกวางนะคะเรื่องของ chronic wasting disease นะคะซึ่งเกิดจากไดออกเหมือนกับโรควัวบ้าถ้าเราเคยได้ยินในสมัยก่อนนะคะคือสัตว์ก็จะมีเรื่องของความผิดปกติของสมองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้รับบริโภคหรือสัตว์ตัวอื่นที่บริโภคในตัวเนื้อหรือว่าซากต่างๆเนี่ยทำให้ติดโรคนี้ไปด้วยนะคะ Okay, so thank you very much thank you for summarizing that. excellent presentation